Hello friends, how are you? Fine, very good. So you have been reading in textbook how many times? 3 times? 4 times? Okay, very good, very good. So what we should do is that, when you think of this, as I told you, think of Sudha Murty, a Murty of kindness, compassion, love, and very loving person, and lovable person. She is also a prolific writer, means she wrote many things, so to say, many books, not only on one subject, but many variety of subjects. That's why we say prolific writer. Alright, coming back to this Horegallu and today's word study, feature. Feature means a striking part, an important thing, a feature. An important thing. Feature has many meanings. In this context, it is an important. For example, the Horegallu was an essential feature of village life. Essential. So it is here essential. Next one, essential, necessary. A necessary part, you can say. Feature is something that is a part, a very important part. So an essential feature of village life. Then essential we have done now. Our situations and capacities. Our situations are the place where we are in, and capacities our abilities. So each one of us carry burdens in life according to our situations and capacities. എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവരുടെ വിഷമങ്ങളും അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യം, സിറ്റുവേഷൻ മീൻസ് സാഹചര്യം, കപ്പാസിറ്റീസ് അതിൻ്റെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാരം ചുമക്കുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി ഭാരമുണ്ടല്ലോ, ഒത്തിരി ബർഡൻസ്, അതാണ്. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ, മീൻസ് വല്ലപ്പോഴും. വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ ഐ ഗോ ഫോർ എ ഫിലിം. വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ, നോട്ട് ഓൾ ദ ടൈം, അറ്റ് ടൈംസ്, വല്ലപ്പോഴും. That's a good phrase where you can, very often you can use it in conversation with your friends. Oh, where are you? What have you been doing last? Oh, once in a while I go for a film. You can say like that. Once in a while I go to meet my parents. Like that you can say. Regain means get back. To regain your health, you have to do exercise. Suppose you have not been doing anything for the last 6 months, you lost all your stamina. So what you do is that you have to regain your stamina. For that you have to do exercise. Regain. തിരിച്ചു പിടിക്കാന്നറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് എടുക്കുക. Colleagues means people who work with you. That is സഹപ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയില്ല. Colleagues. I got 16 colleagues. I am working with 16 colleagues. So എനിക്ക് 16 സഹപ്രവർത്തകരുണ്ട്. 16 colleagues. Repetitive means something that is repeated. ഒരേ കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുക. അതാണ് repetitive means. For example, taking classes is a repetitive work. Every day you are coming and doing the same thing. Taking classes. Or you can say, eating is a repetitive work. You eat many times, So that is something that you repeat. Then mundane means worldly. There's a lot of mundane pleasures here in this world. Mundane pleasures. For example, going for a film is a mundane pleasure. Opposite of that, you can spiritual pleasure. Going to church or worship is a spiritual pleasure. But going for a film is a mundane pleasure. Mundane means worldly, something that belongs to this world. And then you have got infectious cheerfulness. Infectious, corona is very infectious. Cheerfulness is also like that. നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തിലിരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും ചിരിച്ച് സന്തോഷിച്ചിരിക്കും. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുക, അവർക്കും എല്ലാവരും സങ്കടമുണ്ട്. നമ്മളല്ലേ കരയുമ്പം കൂടെ നമ്മൾ കരഞ്ഞു, അതേസമയം ചിരിക്കുന്നവരോടെ ഇരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. So the infectious cheerfulness. So that is, we have seen that is Sudha Murty,
she is speaking about one of her colleagues, Ratna, and she had this quality of infectious cheerfulness. Because she could spread her cheerfulness onto others. മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് cheerful. അതങ്ങനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സന്തോഷത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം മറ്റുള്ളവർ ഷെയർ ചെയ്യുക, അല്ല അവർ സന്തോഷിക്കും, സന്തോഷിച്ച് പോകും, നമ്മളിരുന്ന് ചിരിക്കാതിരിക്കും. നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് എന്നൊരു ഫിലിം കണ്ടിട്ടില്ല, ഫ്രണ്ട്സ്? അപ്പം അതിനകത്ത് ആ ഒരു കൂട്ടുകാരെല്ലാം ശ്രീനിവാസനും മുകേഷും എല്ലാവരും കൂടി ഒരു ചിരി എന്നെ തുടങ്ങിയത്. എന്തൊരു ചിരി, എത്ര നേരത്തേക്കാണ് ചിരിക്കുന്നത്. അയച്ചപ്പെട്ടിരുന്ന ദിനാടനം പോലും ചിരി തുടങ്ങി. ഫ്രണ്ട്സ് സിനിമയൊക്കെ അതാണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചിരിച്ച് മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങും. And then we have got, yes, it is good to, that is, yes, she was a lady of infectious cheerfulness, you can say. Or he was a young man of infectious cheerfulness. പുള്ളിയുടെ cheerfulness മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ടായിരുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എപ്പോഴും he is cheerful. Then the people who come in contact with him, they will also be cheerful. നമ്മളൊരു ഓഫീസിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ഓഫീസർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമ്മളും അറിയാതെ ഇങ്ങനെ അതേസമയം ഓഫീസർ എന്താ കാര്യം, നല്ല ഇത് ഇത്രയുള്ള കാര്യം, ശരി ഞാൻ സാധിച്ചുതരാം പൊക്കോ. അതാണ് ചിയർഫുൾനെസ് ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ചിയർഫുൾനെസ്. നമ്മൾ സോൾവ് ദ ട്രബിൾസ്, സോൾവ് സൊല്യൂഷൻ, ടു ഫൈൻഡ് സൊല്യൂഷൻ, റെമഡി, പരിഹാരം കാണുക. സോ വെരി ഓഫൺ വെൻ വി ലിസൺ ടു പീപ്പിൾ, that can solve his troubles. നമ്മളൊരാളോട് ലിസൺ ചെയ്താൽ മതി, അതിൻ്റെ പ്രശ്നം പകുതിയും പരിഹരിക്കപ്പെടും. നമ്മളതേ സമയം നമ്മുടെ ഒരാളെന്ന് പറയാം, സാറേ എനിക്ക് സമയമൊന്നുമില്ല, രണ്ട് ബസ് പോകും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So if you want to solve the troubles of others, you have to patiently listen to them. And active listener, you have to also be a very active listener. അങ്ങനെയാണ്. വാക്കുകളെല്ലാം മനസ്സിലാവില്ല. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഫീച്ചർ എസെൻഷ്യൽ, ഇതൊരു നല്ല ഫ്രേസാണ്. അവർ സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീസ്. വി ഓൾ വർക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീസ്, അല്ലേ? ഓർ വി ഓൾ ക്യാരി ബേർഡൻസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ സിറ്റുവേഷൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീസ്. അതുപോലെ തന്നെ കൊളീഗ്സ് നല്ലൊരു വാക്കാണ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ചിയർഫുൾനെസ് എന്നുള്ളതാണ്. സോ എക്സാക്ട്ലി ലൈക്ക് ദിസ് യു ക്യാൻ സേ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് സാഡ്നെസ്. നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്ന മറ്റുള്ളവർക്ക് സങ്കടം വരും. നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും തിരിച്ചു കാണിക്കില്ല, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കത്തില്ല, ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ തിങ്. സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം, സോൾവ് ദ ട്രബിൾസ്. ഇതൊക്കെ നല്ല വാക്കുകളാണ്, നല്ല എക്സ്പ്രഷൻസ് ആണ്. നിങ്ങളിതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം ഡേ ടു ഡേ. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയണ ഒരാൾ നീ ഇത്രയും വലിയൊരു ഭാരം എടുത്തോണ്ട് പോകുമ്പോൾ, യെസ് ഐ ആം ക്യാരിങ് according to my situations and capacities. അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ തിരിച്ച് പറയണം ഇംഗ്ലീഷിൽ. ഈ യൂണിറ്റ് അവസാനിക്കുമ്പം കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ പറയുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ്, ഇത് പുതിയ നല്ല വാക്കുകൾ പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ഭാഷാശുദ്ധി വരുന്നതാണ്. നിങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു നോക്കാം, 8, 10, 12 കാര്യങ്ങളോടെ പറയുന്നുണ്ട്. ബ്ലർബ് എഴുതാൻ പഠിക്കണം, പ്രസംഗിക്കാൻ പഠിക്കണം, നല്ല കാര്യം, ഉഗ്ര സംഗതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വാട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ തിങ് ഇറ്റ് ഈസ്. ഈ കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ 12ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു MA ലെവലിലെത്തും. നിങ്ങൾ ഇത് ഞാൻ പലതരം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ അവസാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ, ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ അവസാനം കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കും, എന്നിട്ട് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യണം. Alright, so you will be doing that, I think, isn't it? Yes. So now what remains is the main point that we shall do. I mean, after reading the text, come on, go back to the text. I hope that everybody has having their text with you. Open the page, whatever page is in your book, and let's begin. So what we saw yesterday was the Horegallu. It means the stone bench, a stone that can carry a heavy stone that can bear, not to carry, but bear. Bear means hold, bear weight, isn't it? That is a burden or a weight. And then you also get a glimpse of, പെട്ടെന്നൊരു നോട്ടം of what?
of the childhood days of Sudha Murty, the famous Sudha Murty, about whom we are speaking almost every day, about her charm, her beauty, her kindness, her love, her lovable character, her empathy and sympathy and all those things. We have been talking about her, and also her grandfather. You get a picture of that. Her grandfather was a very nice man, a school teacher. He used to go and sit under the banyan tree that provides a massive umbrella. Then travelers would come and go by that way. Some of them would sit there and drink cool water, wash their face and talk to my Masterji. And Masterji would very calmly and quietly listen to whatever they say. The summer is very hot, or that the dry weather is very dry, and life is very difficult. My son is not helping me on the farm. And my grandfather would listen very carefully. And I asked why, as a child, I did not know. I asked him why these people are blessing the Horegallu. It's a stone bench. No? Then he said, life is a journey, and in between this journey, we have to take a break. Otherwise, we will not get refreshed, we will get tired. So to regain your strength, to regain your energy, to regain your enthusiasm, you have to take rest, a break, and Horegallu gives you that break, that necessary break. So up to that we have come today, we continue. The Horegallu was an important feature. An important feature means a very important part, you can say, in their lives. In their lives means lives of the farmers, life of the travelers, life of the poor people, life of my grandfather. And as a child, I would often not understand why they blessed it so often for being there. So, it says I was a child, I did not know. When they get up from there, they would say bye to my grandfather, and they also say, oh God, thank God for those people who have kept this Horegallu here, so that we could take rest, take some water and drink, and also talk to you, Masterji. Then when they go, they will say, God bless. And the child Sudha asked, why they are blessing? Then father said, after all, it was only a stone bench. She is saying, why should you think about, why should you bless the stone bench? See, when you go out of the class, will you bless the board? After all, it's a board. There is no life. See that? Sometimes you may bless me because I am giving. Isn't it? Yeah. But he says it's important. Classroom, the board is an important feature. The board is an essential feature of a classroom. Classroom means there should be a board. It can be smart board, it can be the old type of board, or it can be white board, it can be red board, it can be black board, any board, but there should be a board on which you have to write. Am I right? Yes, I am right. Often for being there. After all, it was only a stone bench. It was my grandfather who told me, child, a Horegallu is essential in any journey. Horegallu here means a place to stop, a place to drink water, a place to regain your health, a place to regain your energy, a place to get enough energy and energy for continuing your journey. So there should be a break. You have a break. You have 3 breaks: Onam vacation, Christmas vacation, summer vacation. Just imagine all the 12 months of the year you are studying. What a terrible thing it would be, isn't it? 12 മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ്, എന്തൊരു ഹൊറബിൾ സംഗതിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കൊണ്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക്, എത്ര ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്? 3 ബ്രേക്ക്. ഏതാ? ഓണം വെക്കേഷൻ, ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ, സമ്മർ വെക്കേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഓരോ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ റീഗെയിൻ യുവർ ഹെൽത്ത്, എനർജിയൊക്കെ നമുക്ക് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ശരിയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ജേർണി. We all carry our burdens according to our situations and capacities. Situations and capacities. നമ്മുടെ സാഹചര്യം, നമ്മുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ, for example, a prime minister, there are famous saying or statement made by Shakespeare, uneasy lies the crown, uneasy lies the head that bears the crown. Uneasy lies the head, കിരീടം വെച്ചതല്ല, that bears a crown.
കിരീടം വെച്ചിട്ടുള്ള തല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവ്. അൺഈസി ലൈഫ് ആണ്. ഒരു പുള്ളിക്കത്ര സുഖമൊന്നുമില്ല ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതാണ് അൺഈസി ലൈസ് ദ ഹെഡ് ദാറ്റ് വെയർസ് എ ക്രൗൺ. നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുന്തോറും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടുമായിരിക്കും. നമുക്ക് ഈസില്ലാതെ ഈസമയ ഒരു സുഖമില്ല, ഒരു അയവ് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും പിരിമുറക്കമായി. നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ മുകളിലൂടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം അത് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നിൽക്കുക. അത്രയും പ്രശ്നമില്ല ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവിടെ ചെല്ലും. അത്രയും പ്രശ്നമില്ല ഒരു സാധാരണ സാറിന് അല്ലേ എന്ന് പറയാണ്. The higher you go, the burden will be bigger, so to say. Understand? So according to everybody's capacities and situations, everybody is carrying burdens. നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും കഷ്ടപ്പാടും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സഹിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം ചുമക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. But everyone once in a while, every once in a while. So, once in a while, we need to stop, put down that burden and rest. ലോകം നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു യാത്രയാണ്. ആ യാത്രാമധ്യേ നമുക്ക് അല്പസമയം നിൽക്കണം, അല്പസമയം ഇരിക്കണം, അല്പസമയം വിശ്രമിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്തി കിട്ടുള്ളൂ. ബട്ട് every once in a while means മിക്കപ്പോഴും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. We need to stop. We have to stop. Put down that burden and rest. Only then can we be refreshed. നമ്മൾ ഇത് 2 പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ഈ വാക്ക് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്, റിഫ്രഷ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയും. കൊക്കോകോള, if you drink water, you can be refreshed. If you take Coca-Cola, you can be refreshed. If you take lassi, you can be refreshed. If you take ice cream, you can be refreshed. If you take coffee, you can be refreshed. And that's an example. Only then can we be refreshed enough to pick up the Lord and move. So, in our own life, we can see we have 3 vacations. That's a break. That's a Horegallu, you can say. Yeah, that's the thing. Horegallu gives everyone that opportunity to do so. That opportunity. This is again 3rd time that we are seeing this word. I told you this is a very important word. So, opportunity, avasaram. Horegallu aanu namukku enna avasaram tharunnu. It helps people regain their strength. A vacation helps you to regain your strength. Vacation കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സമ്മർ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് മിടുക്കന്മാരായിട്ടില്ല, എന്നാ സുഖ പഠിത്തം വന്നിട്ട് 2 മാസം സുഖിച്ചല്ല നടന്ന് റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി എല്ലാ അമ്മ വീട്ടിലെല്ലാം പോയി കറങ്ങി അടിച്ച് തിരിച്ച് അത് കുളിച്ച് ആറ്റിലൊക്കെ പോയി കുളിച്ചല്ലേ, മരത്തേലൊക്കെ കയറി. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് ആഞ്ഞിലിക്ക വളയെന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം, ആഞ്ഞിലി അറിയത്തില്ല, ആഞ്ഞിലി. അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കയറി അതിൻ്റെ പഴം പറിച്ചതിൻ്റെ ഞാൻ അന്നത്തെ വലിയ ഹോബിയാണ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നല്ല ഫ്രഷായിട്ടായിരിക്കും. ജൂൺ മാസം 1-ാം തീയതി നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കും. എന്തിനാ? കൂട്ടുകാരെ കാണാൻ എന്തൊരു സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ? അതാണ് എൻ്റെ കാര്യം. സോ there you are. Later on in life, that is how it regains your strength. Later on in life, I got to see something that reminds. 4-ാം പ്രാവശ്യം നമ്മളിത് കാണാം. റിമൈൻഡ്, മേക്ക് യു റിമെമ്പർ. ഞാൻ പറയില്ലേ, ഇതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വാക്കുകളാണ്. That reminded me of that stone bench once again. അത് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് അറിയത്തോളം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപത്തിലാണ് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് വരുന്നത്. ആ മനുഷ്യരൂപത്തിൻ്റെ പേരാണ് രത്ന. And who is the stone bench here? I was working in Bombay, now Mumbai. One of my colleagues, Ratna, was a senior clerk, middle ages, and always smiling. So, എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തക മിഡിൽ ഏജിലായി, എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു 35-40 വയസ്സ്, and she was senior clerk, and she was always smiling. ഇവർ ആരെ കണ്ടൊരു ചിരിയൊക്കെ ചിരിച്ച് ഹായ് ഹായ്. അതേസമയം ചിലരുണ്ട് നോക്കിയത് ഇങ്ങനെ വല്ലവരും വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, നേരെ ഒരാൾ വരും ചുമ്മാ ചിരിച്ച് കാണിക്കുന്നത് നോക്കിയല്ലേ, ഹായ് ഹായ് എന്ന് നോക്കുക. അപ്പം ചിരിച്ചോണ്ട് പറഞ്ഞേ ഹായ് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടത്തേക്ക് ഞാനോട് നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കാനാണ്. അങ്ങനെയല്ല, ഹായ് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് സുഖം ഈ രീതി. Then you can
what do you say? It becomes contagious. Smiling becomes contagious. Contagious disease is പകർച്ചവ്യാധി. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു തരത്തിൽ പകർച്ചയാണ് ഏത് നമ്മുടെ സ്നേഹം സന്തോഷം. So I was walking in Bombay and then there was a lady and what happened is that she had done her graduation. Graduation is BA, BSc whatever it is or BE. Was a senior clerk, middle age and always smiling. She had done her graduation and been working in the company for 25 years. So 25 years, quarter of a century, 25 വർഷം ആ കമ്പനി ജോലി ചെയ്ത ആളായിരുന്നു. She went about her repetitive, means daily the same work you are doing, repetitive, repetition. Repeat ചെയ്യാനൊക്കെ പറയുന്നത്. Mundane means worldly. ഫയൽ എടുക്കുക, വായിക്കുക, കുത്തിക്കെട്ടുക, തിരിച്ചു വെക്കുക, അതിനൊരു റിപ്ലൈ എഴുതുക, ഇതൊക്കെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ആ മണ്ടൈൻ വേൾഡ്ലി അറിയാം. ഇപ്പം നോൺ വേൾഡ്ലി അല്ല സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക, ദൈവിക കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക, ഇതൊക്കെയാണ് സ്പിരിച്വൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രീസ്റ്റ്, ദേ ഡു സ്പിരിച്വൽ വർക്ക്. People like me and my colleagues, they are doing mundane work. Mundane, not worldly work. ഈ ലോകത്തിൻ്റെതായ ജോലികൾ ചെയ്യും. അതാണ് മണ്ടൈൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകസംബന്ധം, കപ്പയിടുന്നു, ലോകസംബന്ധം, നെല്ല് വതയ്ക്കുന്നു, ലോകസംബന്ധം. സോ ദീസ് ആർ ഓൾ മണ്ടൈൻ വർക്ക്. മണ്ടൈൻ വർക്ക്. വീട്ടിലമ്മ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ലോകസംബന്ധം. ഈ ലോകത്തിനോട് ചേർന്നാണ്, ലോകത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്, പരലോകത്തെ കാര്യങ്ങളല്ല അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുന്ന പരലോകമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ തിങ് നമ്മളിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതാണ് റിപ്പറ്റേറ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. റിപ്പറ്റേറ്റീവ് വർക്ക്, റിപ്പറ്റേറ്റീവ് മണ്ടൈൻ വർക്ക് വിത്ത് ആൻ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ചിയർഫുൾനെസ്. അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത. ഷീ ഈസ് വെരി ചിയർഫുൾ, വെരി ഹാപ്പി and always smiling. But she has the capacity to transfer that or share that with others. Infectious, corona is an infectious disease. Here it is cheerfulness is infection. ഞാൻ ചിരിച്ചാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരും ചിരിക്കുന്നു. അതാണ് infectious cheerfulness. Every day during lunch hour, she would sit with some person in one of the rooms and they would have long chat. So this was her habit. Lunch hour, she will go to a room for taking her lunch. Then somewhere some person will come and sit. And for hours sometimes, during the whole lunch hour, that person will be talking to her. മുഴുവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതോളം സമയം മറ്റേ ആൾ വന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവർ ചെറിയ ചിരിയൊക്കെ ചിരിച്ച് മൊത്തം കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. അതാണ്. I would often wonder what they talked about. Says Sudha Murty says, I was young at that time, but I used to wonder what these people are talking. Is there no end to this talk? ഈ ടോക്കിനൊരു അവസാനമില്ലേ എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. I would often wonder what they talked about. One day I finally asked her, finally asked her, Ratna, what do you talk with each person for the whole lunch hour? Ratna ചേച്ചി, എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ മുഴുവൻ സംസാരിക്കുന്നത്? ലഞ്ച് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സമയം നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ നിങ്ങളോടൊന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നായി പറയുന്നത്? ഒരു എന്തില്ലേ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും. ഒരു നല്ല കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വന്നിട്ടാണ് നിന്നങ്ങ് സംസാരിക്കും. അവർക്ക് വിരിയാൻ പറ്റിയില്ല, കാരണം അവർക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയാനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകാരാകും നമ്മുടെ അർത്ഥത്തിലായിരിക്കും. Ratna smiled and said simply, Ratna ചുമ്മാ സ്മൈലിങ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ പറയും. എന്നാ പറഞ്ഞു? They share their troubles with me. They have troubles, they have problems. They share with me. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് പറയുന്നു, അതെന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യും. But how can you solve the troubles of so many people? As Sudha Murty thought that she is trying to solve the problems
അവരുടെ പ്രശ്നത്തിനെല്ലാം പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നാണ് സുധാമൂർത്തി വിചാരിച്ചത്. And so therefore she asked, ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും? ഇത്രയും പേര് നിങ്ങളുടെ എടുക്കുമെന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരുടെ എല്ലാം പ്രശ്നം തീർക്കാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ how can you? But how can you solve the troubles of so many people? There is this. Do you always have an answer for them? And continues. Do you always have an answer for them? അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരം കൊടുക്കാനുണ്ടോ? എന്തെല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ജീവിതം കൊണ്ടിടുന്നത്. ഒരു ആൻസർ ഉണ്ടോ? ഉത്തരമുണ്ടോ? She said, no, I listen. അവർ തിരിച്ചോട് പറയും, എനിക്ക് ഉത്തരമൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ആരുടെയും പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല, ഞാൻ ചുമ്മാ കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. ഒരു കേൾവിക്കാരനായ ഒരു വലിയൊരു ആർട്ടാണത്. ടു ബി എ ലിസണർ, എ ഗുഡ് ലിസണർ. ഞാൻ കേൾക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. And that's enough. That solves the problems. പ്രോബ്ലം തന്നെ അത് മതി, അതവരുടെ പ്രശ്നം തീരും. ഒരു ഈ ഭാരം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലം വേണ്ടേ? So I am the Horegallu. She doesn't say that she is the Horegallu, but Sudha Murty says here is the Horegallu. There is a break. All the people, according to their capacities and their situations, they are carrying burdens. They should have a break. They should have, even you can see now, star programs on TV you can see. Even there's a break. A film for 3 hours, there is a break, interval. So everything has got a break. Without a break, you cannot proceed. So he says, they come to me, then I don't say, go away, I am taking my meals. I will never say like that. I will be smiling, and I will be cheerful, and I will be welcoming them. They come and sit there, they go on talking, I will go on listening, and that listening will solve their problems. I don't have any problem, I am not a God to give all the problems. ഞാൻ ദൈവമൊന്നുമല്ല ഇവിടെ എല്ലാം പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം തീർക്കാൻ. പക്ഷെ അവർ വളരെ ഹാപ്പിയാണ്, എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നു, സംസാരിക്കുന്നു, തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയല്ലോ, ഒരു വലിയ പ്രശ്നം അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയല്ലോ. ഞാൻ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് ഈ ലെസൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞില്ലേ, പരീക്ഷ എഴുതി വിഷമിച്ചപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞു, യു ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് വറി, ഒന്നും പേടിക്കണ്ട, യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. ആൻഡ് ഐ ഗോട്ട് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. അത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കാര്യം. നമ്മളൊരാളോട് പറയുന്നു. ഇപ്പം ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മെയിൻ little Sudha, she does not know why people are blessing the stone bed. After all, it's a stone bed, there is no life. But still, then grandfather explained that, my dear child, you see, life is a journey. For every journey, there should be a break, a place where you can stop and take some water and refresh yourself. And thus you can regain your health and continue your journey. And then later on in life, when she was working in Bombay, she had a colleague, Ratna, and in her, she found the same characteristic, the same quality of her grandfather. Grandfather used to be a willing listener, like that Ratna would be a willing listener to her colleagues, and throughout the lunch hour, she would be listening to the problems and the talk that the colleagues make. And then one day I asked her, what you are talking, why is your talk endless? Then she said, and do you give any answer to this? Are you going to solve their problems? She said, no, I cannot solve their problems, but what I can do is, I can listen and that would be enough. I suppose you got the point. Alright, the main points today, you can see, in everybody's life, a Horegallu is essential. Horegallu here means a stop is essential. The Horegallu helps people to put down their burdens, rest and regain their strength. This is the function of Horegallu. To put down their burdens, rest and regain their strength. Third, the attitude of Ratna towards those who come to tell her their problems. What is the attitude of Ratna? The attitude of Ratna is, she is willing listener. Willingly she opens her ears for them.
and then listen. That is she is very cheerful. An infectious cheerfulness. So the attitude of Ratna. 4. Ratna was middle-aged, always smiling, went around with an infectious cheerfulness and always willing to listen to others, a human Horegallu. So she is considered as a human Horegallu. According to Sudha Murty, she is doing the same work as the stone bench in the village. Questions: how important is Horegallu? This is the answer. Horegallu helps people to put down their burdens, rest and regain their strength. Second question: what kind of woman was Ratna? Ratna was a middle-aged, always smiling, went around with infectious cheerfulness and always willing to listen to others, a human Horegallu. Do you think her role was that of a Horegallu? Yes, I think, or we think that her role was that of a Horegallu, because the role of Horegallu is to provide rest, isn't it? And refreshment. The same thing she is doing by listening to others. I think it's very clear to you, no problem. I see the lesson is also very simple. So end of the unit, the last page of this unit, you see there are some 15 or 16 learning outcomes that they expect, the editors of the textbook expect, listed there. You just go through that, then you will find that how important is studying the words and adding to your vocabulary. How important is reading aloud. How important is reading, so making silent reading. And how important it is question making. How important it is answer finding. Understand? So only by making questions you will be able to think. And when you are thinking, try to think in English. What is thinking in English? You conduct your mental processes in English. നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിലാണ്. നമ്മളൊരു നല്ല പൂ കണ്ടപ്പോൾ അത് നല്ല പൂവാണ്. അതിന് പകരം സ്ട്രൈറ്റ് അവേ ഇങ്ങനെ പറയുക, വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവർ. നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. ആദ്യം മലയാളത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യരുത്. അത് തിങ്കിങ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ നമ്മുടെ മലയാളം ഉപയോഗിച്ച്, അതുപോലെയാണ് അതിന് പകരം ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് തിങ്കിങ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. Once you develop that habit, you will pick up language like anything. You become masters in no time. Try that. Okay? Bye. Have a nice day.